What did you just ask? HIV ni nini? HIV ni nini? Mama, I'm a champion. Mama, I'm a champion. Yes, I am a champion. Yes, It's your boy MK on the beat. I'm a champion. Yo, so Brianna's just asked me a very disturbing question. Like, that question is very disturbing, but I think it'll be a moment to learn something. Wow. Okay. Let me. First of all, how are you? Fine. Uko sawa? Nini imefanyikia nywele? Forget about it. Unashuka when? Kesho. Oh, you're doing which style? Braids. But you said that braids inawaribu nini? Dad, ulisema ukishuka na nini hapa villa lines. So you're doing lines here, then braids yang nyuma. Oh, that's what you want? Ushonge na mama wa salon ama utaenda? Ndenda. Okay. Yeah. Let me see the hair. Oh, and it's really grown, eh? It's good. Not bad. Okay. So now that that's out of the way, what did you just ask? HIV ni nini? HIV ni nini? Okay. Before I even answer it, let's start from umesikia wapi hiyo nini ya HIV? Kwa wimbo ingine hapo. Wimbo gani? Kuna mtu anaimba sijui Mom, I wanna be famous. Sijui my therapist said I have HIV. Yeah, alisema HIV. Kitu kama hiyo. Nami nikakumbuka HIV. Teacher alikuwa anatufundisha grade 4 lakini mimi sikuelewa vizuri. Sijui alikuwa anasema sijui is this anaambia umesema. So explain sasa vizuri. Okay. So what do you remember from your teacher? Sikumbuki kitu. Kumbuka akisema tu HIV ni dangerous sijui nini. Okay. Ati wimbo gani hiyo? Si mtu anaimba Mom, I wanna be famous. Ati anaimbaje? Mom, I wanna be famous. My therapist said I have HIV. I don't know what that means. Hivyo. Ebu simu yako, where's your phone? Iko huko juu. Umesahau tena uko juu? Because I want you to play that song nisikie ni wimbo gani hiyo unasema. Si mkwe hapa kuna. Is that a phone there? No, ni power bank. Power bank. Okay. I will bring the other phone hapa nyuma. Hebu tusaidie nayo phone hapo kidogo. Yeah. So it happens like that. Sometimes my kids ask me some questions that throw me like in the deep end. So you really have to be like well informed. You really have to know what exactly you're working on. So let's see. You got it? Yeah. I got the song. How much does the phone? Okay. So put the volume. I got ADHD. Hakusema HIV. Bado unafaa kuexplain. Yeah. Okay. So, I want you to Google. Does you say me too? I will. What does it say?
ADHD often begins in childhood and can persist into adulthood. It may contribute to low self-esteem, troubled relationships, and difficulty at school or work. Okay. So hapa juu inaitwa Attention deficit forward slash disorder. no, hii ni nini? Hyperactivity Haya, disorder. so to Google HIV. Haya, some line ya kwanza. Human Immunodeficiency. Deficiency virus HIV is an infection that attacks the body's immune system. Acquired immunodeficiency syndrome AIDS in the most advanced stage of disease. So ADHD is just an attention disorder. Kuna tu watu wenye hawezi pay attention for too long. Okay, so ndio ule kwa nasema na ADHD, I don't know what that means and everything, but you don't want to be famous. I don't understand what they're singing, but that was the thing. However, what you asked me about ADHD is not a virus. HIV is a virus. Okay, it's called human immunodeficiency virus. So what the virus does is this. Ni kama tu homa is a virus. Okay, corona was a virus. Most of the things is virus. So HIV is a virus that inaingia kwa mwili and then inaanza kwa attack. Do you know what white blood cells are? Ni nini? Ndiko wapi? Kwa mwili. Wapi? Kwa damu. Yeah. So white blood cells are in the blood. So blood is made up of a couple of things. Amongst them kuna red blood cells na kuna white blood cells. Okay. Then there's a lot of other things as well. Okay. So white blood cells kwa damu kazi yao ni kupigana na maugonjwa. Hiyo ni army, hiyo ni watchman, hiyo ni gate, hiyo ni polisi. They're called white blood cells. So what happens is HIV kiingia inaenda kupiga wa polisi. So ikipiga wa polisi wezi wakiingia wanaingia tu direct. So now that is now part unapatanga mtu anasema that amekufa akipata HIV. Why? HIV really does not kill you. It just weakens the defense system. So ukipata homa inaweza kukuua. So human beings, the way we are created is this. The body is supposed to be able to fight its own diseases. Okay? So ukipata homa hata ufai kuchukua dawa. Mwili nafaa ipigane nayo. But because immune system yetu sometimes is not strong, that's why unachukua antihistamine, cough syrup, nini, venye mimi sasa I have a cough, then inapigana nayo. Inasaidia tu immune kupigana nayo. Okay? So HIV is a virus that is transmitted through a couple of things. One is you have sex with someone who has HIV. Secondly, blood. Okay? Kama mko na blood, kama umekatika mali na mwingine amekatika na damu zenyu ziguzane hivi na ako na HIV unapata, ama blood transfusion, ama many other ways. Damu yako na damu mwingine kishikana una dead. Hapana. But kama ako na HIV ama any other sickness yenye inaweza kuwa transmitted like that unaipata. Okay? So HIV kishaingia kwa mwili napiga white blood cells zina nguvu za kupigana malaria, ukipata unaanza kukuua ama any other. But sasa the advanced stage of HIV ndio inaitwa AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome. So HIV inaingia kama ni katoto kadogo, kanapigana na hizi white blood cells, but lakini kana evolve alafu kana turn into AIDS. So nasikianga this person has AIDS. So ni kama, so nikwambie uko na kahoma kanatokea polepole, then sasa inapata saa uko na homa mpaka na kikozi mpaka na running nose. So it's the same idea. Okay. What else do I need to tell you that you need to know?
Huyu sasa ndio unasema mtu akifanya sex na mtu tena anapata HIV. Huyo mtu amepata hiyo nini imetoka wapi sasa? Labda alipata kwa accident, labda alizaliwa nayo. Kuna wale pia wanaweza zaliwa nayo. If your parents are HIV positive wakikuzaa, unaweza ambukizwa, sometimes hauwezi ambukizwa. And then kuna wale mwenye alipata accident, kuna wale mwenye pia alihave sex na mtu mwingine akapata. Si gari kapata kagonga madamu zikamix. Ama baiskeli ama pikipiki ama akaanguka na akajigwara kwa mtu mwingine mwenye pia ako nayo. Dad, get point. Aje. Ukipata ka crush na damu ushikane. Si umesema sasa hiyo mtu ameka crush mwingine akana HIV. Yes. Hiyo HIV ametoa wapi sasa? Sina nimekwambia labda yeye alizaliwa nayo. Labda yeye alihave sex na mtu mwingine mwenye ako na HIV. Adada acha kusema huyo mtu alipata mwingine. Juu nitauliza tena. Na huyu alitoa wapi? It just goes on and on like that. Yeah. So the story is theory. Isi ukweli is a myth. That ilitokanga kwa mamanki. Sasa ni ukweli sisi ni monkey. Si. Story ni HIV ilitoka kwa mamanki. So it's a theory that watu wanasemanga. So ilitoka kwa mamanki. So kuna watu wanafikiria ni ugonjwa ilitengenezwa kwa lab. Okay, sijui ni kwanza wapi. Experiment kwa monkey. Yeah, wakiweka kwa binadamu. The reason is population ina grow very fast, inapanga ipunguzwe. So the only way Africans wanaweza punguzwa ni tukipatiwa maugonjwa. Sasa kuna hizo akina malaria, akina Ebola, SARS, kuna COVID, kuna nini, but hizo zote ni, let me say, theories. It's not been really proven that ilitokea hapa. So it's speculative. Vitu kama cancer, there are people who think cancer was also tailored and doctored. So there's a lot of theories around. Dad, niulize swali lingine. Nani alitengeneza shule? Shule? The governments, bro. So they can program people to the idea that ukigrow, you waste about 20 something years in school being programmed to think a certain way, to reason a certain way, to behave a certain way. Then ukitoka hapo unatafuta kazi, then uko hapo. Basically it's slavery. Okay, it's a bit complicated for the ones who kidogo are shallow minded, but the ones who have figured it out, no, ni system. Sasa dad. Sasa tunafasiwa kwenda shule ndo tukue slavery kama kitambo. No, si kama kitambo. It's a modern day slavery, which is now in education, then also work. The unemployment rate, the employments that are there, that unaprogramiwa. That, we amuka, enda shule, upate kazi mzuri. Amuka, enda shule, upate kazi mzuri. Fanya kazi miaka kama 20-30, retire, enjoy 2 years. Ukisema, now I'm enjoying my retirement. So you work for like 50-40 years, so you enjoy 2 years before you die. No, new far line is not supposed to be there. You're supposed to enjoy your life from the time you're born all the way to the time. So most people, they forget to enjoy the journey. They look at the destination. Mimi nataka kufanya nisome, nipate kazi mzuri, halafu nikiretire ndakuwa nimejiset. But unasahau hii time unasoma na time una grow na time unafanya kazi, you're supposed to live and enjoy your life. Yeah, so it's yeah. Maana utengeneza words. Tengeneza? Words. Oh, okay. Depends which words, because we had different people had ways of communicating. Nigga, nani alitengeneza the word nigga? The one nigger ni wazungu alitengeneza. It was used as an insult towards the black people. They were called negro. Yeah. Shule tulifundisha sijui negress. Negress ilikuanga yeah, so it was negro. Ilikuwa wadi ya matusi ya black people. Then black people wakaanza kuitumia. Unajua mtu ukishajitukana mwenyewe, so mtu anashinda kukutukana. You own it. What's up, nigga? What's up? Then ikakuwa, they can't insult you with it anymore, because they used it. You nigga, come here, nigga. You nigga, to mean the black da. Yeah. Tumemaliza? Bado. Okay. I need to think more questions. You need to think more questions? Nani utengeneza hairstyles? Different people too. Even in Africa, we used to have hairstyles and culture. And they still happen now. Different cultures do different things. Do you know that in the Luo culture, tulikuwa nangolewa meno 6 za chini. Sasa ni kwa mpengo kutoka hapa mpaka.
Kwa nini? So the idea was, so kitambo kuna ugonjwa fulani ilikam na ilikuwa nafunga tu mdomo mpaka mtu hatawezi kula nini. So alikuwa anatoa hiyo ugonjwa ikikupata unaingiziwa dawa na hapo. Then we had the Kikuyus and I think the Luyas who circumcised, and then we had, I don't know, the Kalenjins. We have the Masai, sijui anakata masikio ama ni the Kalenjins. Masai walikuwa na kucircumcise tena na kumari ukiwa ya. Yeah, so there's those ones. Yeah. So different cultures are doing different things. So hata nywele venye watengeza, kuna zile clans ama tribes zingine bado wanapaka vumbi. Hata Wamasai wanapaka vumbi fulani hapo ya red kwa nywele yao. Hiyo wanapakanga red ni vumbi fulani hapo. Kuna wale wanajikata huku maline. Do you know there's a tribe, by the way, that ukitaka kuolewa kama dem, unatandikwa viboko kwa mgongo hapa. Ule dem mwenye akona viboko most wanaonda sana za ngoja bwana. Sasa wewe sasa ungetandikwa viboko basa. Dad, sasa kuna wengine huko sijui China. Wanasijua navalishwa viatu inawafikisha hapa, inafika hapa. Wanafaa kiatu natoshana hivi na wanafunga. Sasa walikuwa nasema kama une mguu inakaa hivyo. Unaitwa ugly. Yeah. It's just perception, and different people do it differently. So there's a lot of different cultures that zimesaidiwa na the modern day world. Na kuna some also very good cultures that zimemalizwa na the modern day world. Kama? Good cultures. Good cultures were the way the community used to raise children and family and look after each other. Nowadays, unasikia mtaguze mtoto wangu. So that is a culture that mi nilikuwa nimejua nikitoka we utangojwa na community. But I make sure umefanya the right thing and they'll guide you. Nowadays, kila mtu anasema, kila mtu na mtoto wake. So things like those ones. Also, we have some bad cultures that zimesaidiwa sana na modern world. Kitu kama FGM. FGM ni female genital mutilation, circumcising girls. Yeah, so you see something like that. There are some people who still do it. Then also there's some people who still marry young girls. Like we saizi ungekusha pigiwa mangombe zimeletwa umeshaenda. So you see, so there are people who still do that, and there are people who are married and they're very young. So the modern day world and civilization ilisaidia watu kana enyewe hawezi marry mtoto kama ako hivi, lazima afike of this age. You can't circumcise girls. It is something that is very evil and painful and backward. And also some of us like Luos, we realize that circumcision for boys is actually good and healthy. So nowadays you find other tribes are never used to circumcise. Nowadays they circumcise because it's a good thing. But if you don't want to, it is fine. There's nothing you lose really, but it's just more hygienic if you would. So we have a lot that people have changed and people have improved on. Yep. Sign out. Utapata swali mob niulize tu, don't worry, utaniuliza. Sawa. Yeah, then so unaweza ziandika chini, then we'll have another episode with all the questions and I will answer. Sawa. Yeah. We are out in 2, 1. Why 2-1? Why 2-1? Si mimi na wewe. Sawa. We are out in 2, 1. There you go.